नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आहे प्राध्यापक भास्कर अंकुश, रसिका महाविद्यालय देवणी. आज आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत हायपर कॉन्जुगेशन फॉर BSc फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देयर इज अ चॅप्टर unit second, the basic concept of organic chemistry, in which this is the 10th lecture. In this we are going to see the third type of electron mobility, that means displacement of electron or movement of electrons within a molecule is called as electron mobility. In this electron mobility, in previous some lecture we have seen the inductive effect or transmission effect and mesomeric effect or resonance effect, and this is the third one, the electron mobility. Third type is the hyperconjugation. The hyperconjugation is nothing but it is the alpha CH sigma bonding electron goes in conjugation with the pi bonding electrons is called as hyperconjugation. And whenever this alpha CH bonding sigma electrons goes in conjugation with pi electron, then there is no bond between the alpha carbon and hydrogen atom. Therefore this one is also known as no bond resonance. We will see in details this hyperconjugation by taking the example here. This कार्बन, हे दोन कार्बन आहेत, या दोन्हीच्या मध्ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे आणि या डबल बॉन्ड कार्बन असलेल्या शेजारचा कार्बन म्हणजे अल्फा कार्बन, आणि या कार्बनवर असणारे CH बॉन्ड हे एक असेल, हे दोन आणि 3 एकानंतर एक. हे जर कार्बन कार्बन मध्ये फ्री रोटेशन असेल, कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन असेल, तर हे हा एक CH बॉन्ड, हा CH बॉन्ड, हा CH बॉन्ड एकानंतर एक सर्वच हे कॉन्जुगेशन मध्ये जात असतात. when this CH, that is carbon atom which is adjacent to the carbon carbon double bond, is called as alpha carbon atom, and this CH bond of alpha carbon is called as alpha CH bond. This sigma bonding electrons of the alpha carbon hydrogen bond goes in conjugation with the pi bond of, or this sp2 hybridized s orbital or sigma bond goes in conjugation with sp2 hybridized pi bond, is called as hyperconjugation. In the same way, the other hydrogen atom, जसा हे एक कार्बन हायड्रोजन बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन जाऊ शकतात, तसेच दुसरे सुद्धा, हे मिथिल ग्रुप आहे CH3, याचे अदर हायड्रोजन सुद्धा असेच हायपरकॉन्जुगेशन मध्ये पार्टिसिपेट करतात. In the same way, the other hydrogen also of methyl group also participate in the hyperconjugation. This is possible due to the free rotation of carbon-carbon bond, so that the other CH bond can also participate in the hyperconjugation. हे जे काही कार्बन आहेत, हे आणि हे कार्बन, इथं हे कार्बन गोल फिरू शकतो, हे मिथिल ग्रुप हे कंटिन्युअस असं फिरत असतं, व्हायब्रेशन असतात मॉलिक्यूल मध्ये, त्यामुळे हे CH बॉन्ड हे सुद्धा सिग्मा बॉन्ड आहे, हे सुद्धा CH सिग्मा बॉन्ड आहे, हे सुद्धा सिग्मा बॉन्ड आहे. त्यामुळे सर्व CH बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या पाय बॉन्ड सोबत एकानंतर एक कॉन्जुगेशन मध्ये पार्टिसिपेट करतात. देयर मस्ट बी अल्फा CH ग्रुप और अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन adjacent to sp2 hybrid carbon or other atom like nitrogen oxygen. म्हणजे जिथं कुठं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे त्याच्या शेजारच्या कार्बनवर CH पाहिजे, त्याला कार्बनला हायड्रोजन पाहिजे, किंवा त्या ठिकाणी नायट्रोजन असेल तर त्यावर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात, ऑक्सिजनवर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात, ते कॉन्जुगेशन मध्ये जात असतात. म्हणजे तिथं अल्फा CH ग्रुप असला पाहिजे. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electron towards the multiple bond occurs when there are hydrogen on the alpha carbon which is adjacent to the multiple bond. This result in the polarization of multiple bond. त्या डबल बॉन्ड कडे शिफ्ट झाल्याच्या नंतर CH बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
ते पाय इलेक्ट्रॉन परत पुढच्या कार्बनवर शिफ्ट होतात, म्हणजे तिथं पोलरायझेशन होतं. फॉलोइंग मॉलिक्यूल कॅन शोज द हायपर कॉन्जुगेशन. फॉर एक्झाम्पल, अल्कीन having alpha CH bond, alkyl carbocation, alkyl free radical, nitro compound with alpha hydrogen, alkyl arenes etc. म्हणजे एवढे ग्रुप हे, किंवा समजा मिथिल बेन्झीन किंवा टोलिन असं म्हणू आपण, असे, किंवा अल्किन आहे, कार्बोकॅटायन आहे, त्याच्या कार्बोकॅटायनवर एका कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो, तर त्याच्या शेजारच्या कार्बनवर CH बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हे त्या कार्बोकॅटायनकडे तो कार्बोकॅटायन स्टॅबिलाइज करण्यासाठी शिफ्ट होतात. इथं सुद्धा हायपर कॉन्जुगेशन होतं. नाव we take example the propene. Thus the propene molecule can show the following resonance structure. Here, to maintain the stability, it is the stabilizing factor, hyperconjugation, inductive effect, resonance etc. हे बघा, इथं हे प्रोपीन आहे, 1 2 3 3 कार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH आणि इकडे CH3. हा इकडून इकडे डावीकडून उजवीकडे वाचा. या डबल बॉन्डच्या शेजारचा कार्बन म्हणजे अल्फा, आणि हे अल्फा CH बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हे इकडे शिफ्ट होतात, आणि हे वीक बॉन्ड असतो, हा पोलराइज, हे पाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पुढच्या कार्बनवर जातात. त्यामुळं इथं बघा, इथं 3 CH आहेत, हे 1 2 3, यापैकी इथं CH आहे, इथं आता इलेक्ट्रॉनच नाही, म्हणून ह्याला म्हणतात नो बॉन्ड रेझोनन्स. आणि इथं जे इलेक्ट्रॉन होते कुठं, हे 2 आणि 3 हे कुठे गेले, पुढच्या कार्बनवर गेले, है ना. तसंच आता हे झाल्याच्या नंतर इथं पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे हे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इथं जातील, हे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इथं जातील, परत यामध्ये इथं जातील, असा एक कार्बन झाला. तसंच पुढं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, जेवढे नंबर ऑफ अल्फा हायड्रोजन जास्त असतील तेवढे हायपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हे जास्त. हायर द नंबर ऑफ अल्फा CH bonds, there will be more number of resonating or hyperconjugative structures. In the contributing structure second, third, fourth, 1 2 3 of propene, there is no bond between the alpha carbon and one of the hydrogen atom. Hence, the hyperconjugation is also known as no bond resonance. इथं जर काय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे, त्याच्या शेजारचा जो CH3 आहे, त्या पुढच्या स्ट्रक्चरमध्ये 2 3 आणि 4 मध्ये C आणि H याच्यामध्ये बॉन्ड नाही. इथं या C आणि H मध्ये इलेक्ट्रॉनच नाहीत, बॉन्ड नाही. इथे या C आणि H मध्ये बॉन्ड नाही किंवा इलेक्ट्रॉन नाही, म्हणून ह्याला नो बॉन्ड रेझोनन्स असं सुद्धा म्हणतात. हायपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन ॲज नो बॉन्ड रेझोनन्स. नाउ we will take the one more example to how to understand or to better understand this hyperconjugation phenomenon. What is mean by hyperconjugation? We will see in detail by taking the example toluene. It is the alkylated benzene or methyl benzene is called as toluene. In this, methyl group is directly attached to the aromatic ring. Therefore, it increases the electron density ortho and para positions of the toluene. It increases electron density by plus I effect as well as hyperconjugation effect by releasing electron towards the benzene ring, and partially due to inductive effect, and it increases it activates the benzene ring towards the electrophilic substitution, especially at ortho and para positions. Thus, the reactivity of ring towards electrophilic substitution increases, and substitution is directed towards the ortho and para positions with respect to methyl group attached to the benzene ring. The no bond resonance forms of toluene due to hyperconjugation are shown below. इथं बघा, याच्यामध्ये जसं त्या ठिकाणी प्रोपीन मध्ये अल्फा CH होता, इथं डबल बॉन्ड आहे, याच्या शेजारच्या कार्बन मध्ये इथं CH3 आहे. हे मिथिल बेंझीन किंवा ह्याला टोलिन म्हणतो आपण. This CH bonding electron goes in conjugation with this pi electron. This pi electron shifted towards the next carbon atom, it acquires the negative charge. Again, it proceeds. This electron shifted towards this one between these two carbon atoms. Next,
carbon carbon double bond shifted towards the next or second carbon atom. Again this negative charge to stabilize or it delocalized or resonance, and this pi electron also shifted towards the next carbon atom. That means there is a revolution or change in the position of electron. Overall there is an increase in what carbon atom, at which carbon atom? This one is a 2 position, 4 position and 6 position. 2 and 6 position are called as ortho position. 4 position or diagonally opposite to this substituent is called as para position. Therefore there is a electron density is higher at ortho and para position. Therefore due to hyperconjugation effect there is an increase in electron density at ortho and para position. Therefore it is more reactive or it activates this ring towards the electrophilic substitution at ortho and para position. याला म्हणायचं हायपर कॉन्जुगेशन. कशाला म्हणायचं हायपर कॉन्जुगेशन? जिथं काही मल्टिपल डबल बॉन्ड आहे त्याच्या ऍडजस्टंटचा म्हणजे अल्फा CH हे अल्फा कार्बन आणि अल्फा CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गोज इन कॉन्जुगेशन विथ दिस पाय बॉन्ड इज कॉल्ड एज हायपर कॉन्जुगेशन. सो स्टुडंट अशा प्रकारे हा हायपर कॉन्जुगेशन चॅप्टर बघितला आणि हा द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आपल्या BSc फर्स्ट इयरच्या फर्स्ट सेमिस्टर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधला हा चॅप्टर इथं संपत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा, त्याच्या खाली तुमच्या कमेंट टाका याच्या विषय काय असतील ते, आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या ठिकाणी बेल आयकॉन आहे त्याला प्रेस करा म्हणजे या पुढचेही व्हिडिओ तुम्हाला सर्व नवीन आल्याच्या नंतर कळतील. सो थँक यू व्हेरी मच ऑल द स्टुडंट फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू व्हेरी मच. From the above diagram, it can be seen clearly that the electron density हेच सांगितले तिथे ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी जास्त असते. सो थँक यू व्हेरी मच.